Alright, welcome back to German with John Berlin and heute machen wir einen Text und benutzen wir die Adverbien, die Position oder die lokale Position zu beschreiben. We'll be using the adverbs to describe the position instead of the prepositions. Yes? So let's get started. Wir haben doch einen Text hier, ja, um vorzuschlagen, in order to refer to. Yes, reference text. So we could always look at it to understand what we need to fill in. So Berlin is a beautiful city. One is always relaxed there. Berlin ist eine schöne Stadt. Man ist immer locker. Now, where is one relaxed? Dort. Yes, why do you say dort? You're referring to a place you just in general can't see. It's just referring to a place like far away. Dort. I went there many times. Ich bin dash oft gefahren, so we'll describe gefahren. Wohin? Dorthin. Very good. Oft gefahren. Okay, dash kommen ganz bekannte Promis und Politiker. Okay, basically it says well-known celebrities and politicians come from there. Yes, so where do they come from? We could say daraus. Yes, or we could say dorther. Dorther kommen ganz viel bekannte Promis und Politiker from there. Yes. Jetzt, okay. Now I'm back in Berlin. I'm visiting the flea market. Yes. I'm visiting the flea market now. Jetzt bin ich wieder in Berlin. Ich besuche der Flohmarkt. Now, where do I visit the Flohmarkt? Here. I'm there in Berlin, so I say here. Yeah, I visit the flea market here. Dash kaufe ich ganz viel. Yeah, so there I will buy a lot of things. So dort kaufe ich ganz viel. Jetzt bin ich im Flohmarkt. Now I'm in the flea market. Yes. Ich habe mein Handy Dash im Flohmarkt verloren. So I lost my cell phone somewhere in the flea market. Yes. So we'll be describing verloren. Wo haben wir verloren? Irgendwo. Somewhere. Irgendwo. Yes, somewhere. Okay, ich habe überall gesucht. Daraufhin sagte ein Mann. I looked everywhere. Then a man said, if you go left, there is a shop. There is a lost cell phone with them. Okay, wenn Sie dash links gehen, so wohin gehen? We'll be describing it like nach links. Gibt es einen Laden dash? So, wo gibt es einen Laden? Dort. Or you could say da. Yes, da will also work. Gibt es einen Laden? There is a shop there. Okay. Right, there is a lost cell phone with them. There is a shop. Okay. So, gibt es einen Laden? Liegt bei Ihnen ein verlorenes Handy? Yes, so with them, genau, you can, okay, so there is a lost cell phone with them. Okay, so gibt es einen Laden dort? We could also say dort since it's not in our view. Yeah. Bei Ihnen, you could say bei Ihnen, dort, bei Ihnen der, with them. Gibt es dort, liegt bei Ihnen dort, with them is lying a stolen mobile phone or a lost mobile phone. Yes. Wenn das auch nicht deins ist, when that is also not yours, geh dash rechts, dash ist ein Fundbüro. So if also that is not yours, you can go towards left. There is a lost and found office. Yes. So we'll write here. Wenn das auch nicht deins ist, geh nach rechts. Dash ist ein Fundbüro. Da ist ein Fundbüro. Yes, there is a lost and found office. Kannst du Dash dich anmelden? You could register yourself there. So basically, wo kann man sich anmelden? Da. Kannst du da dich anmelden? Ich bin Dash in den Laden gegangen. So, wohin bin ich gegangen? Okay. Okay. So basically, I have gone in there, in the shop. Ich bin
dorthin in den Laden gegangen. Yes, I've gone in there to the shop. Zum Unglück gab es das auch mein Handy nicht. Unfortunately, we could say I went there. Unfortunately, my cell wasn't there either, so we need to say there. So zum Unglück gab es das auch mein Handy nicht. So basically, gab es da auch mein Handy nicht. Yes, perfect. After that, you could say danach. Then I went to the Lost and Property office. In the office, there was a woman at the front desk. Okay, so danach ging ich zum Fundbüro. Im Büro gab es das an der Rezeption eine Frau. So, wo war die Frau? Vorne, at the front, the reception. Yes, at the front, at the reception. Front of the shop, at the reception. Sie sagte, gucken Sie bitte das auf dem Regal. So she said, look above, on top of the shelf. There are some mobile phones. Yes. Gucken Sie bitte, wo gucken wir? Oben. Ja, gucken Sie oben auf dem Regal. Look above on the shelf. Da, yes, gibt es einige Handys. There are some mobile phones. Yes, look up there. Genau. She said, please look at the top of the shelf. There are some cell phones up there. Yeah, so we could say, darauf gibt es einige Handys. Yes, darauf, on top, there are some mobile phones. Okay, then what happened? There are some mobile phones up there. I looked there. I couldn't find my cell phone from there either. So, ich habe, drauf gibt es einige. Ich habe geguckt. Wo habe ich geguckt? Dort. Ich habe dort geguckt. Aber ich habe das auf mein Handy nicht bekommen. From there also I didn't get my mobile. So from where didn't I get it? Von dort. Very good. Von dort. Very good. Auch mein Handy nichts bekommen. Okay. Dann ging ich enttäuscht draußen. So I went out of the office disappointed. So where did I go? Nach draußen. Yes, outside. Aus dem Büro. Okay. Enttäuscht nach draußen aus dem Büro. Weißt ihr, was ich sah? Gab es rechts ein Handyladen. Do you know what did I see? I saw on the right a mobile phone shop. Ein Mann kommt aus dem Laden. So, where does the man come out? Out. Yes, so ein Mann kommt raus aus dem Laden. One man comes out from the shop. Er hielt ein ähnliches Handy wie meins. He was holding a similar mobile phone like to mine. I stood in front of the shop. So, what did I do? Let's find out. Ich habe mich nach von dem Laden gestellt. So, it should simply be, ich habe mich nach vorne von dem Laden gestellt. I stood in front of the shop. Als ich von dem Mann stand. So, as I stood in front of the man. So, als ich vorne von dem Mann stand, sah mich der Mann verdächtig an und hat das Handy fallen lassen. So, he saw me suspiciously and he dropped the cell phone. Then he ran away. Ja? Dann ist weggerannt. Hinten sagt jemand. Ich wusste, dass ein Dieb war. Er wollte das Handy verkaufen. Ich habe ihm abgesagt. So someone from behind says, I knew he was a thief. He wanted to sell the phone. I kind of, instead of saying I cancelled him, I did not agree with him. Yes? Okay. So we could say from behind. So we could say from where? Von hinten. So von hinten sagt jemand, ich wusste, da ein Dieb war, würde das Handy verkaufen, ich habe ihm abgesagt. In dem Laden saß der Ladeninhaber. So the shopkeeper was sitting inside the shop. So wo saß er? Inside
rein. Nein, drinnen, inside, ja. Drinnen in dem Laden saß der Ladeninhaber, yes. Inside of the shop, inside in the shop sat the shopkeeper. Lächelte mich an, he smiled at me, aber der Dieb war jetzt weggelaufen. Yes, but the thief had run away from there for now. So from where did he run away? From there, von dort, weggefahren. Ich suchte ihn, aber ich habe ihn gefunden. I looked after him, but I didn't find him anywhere. So where did I find him? Nirgendwo. 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 Nowhere. Yes? Glücklicherweise hatte ich mein Handy gefunden. Fortunately, I found my cell phone after all. Fantastic. So we saw how we describe the verbs with the help of adverbs, and we determine the positions. It could be there, it could be from there, it could be in, it could be outside. Yeah, so it takes a little practice. I would say you just memorize the table we learned in the beginning, the local adverbial, and attempt the text once again by yourself by looking at the translations if required and figuring out the right adverbs. Fantastic. Alright, so thanks for joining me for this little text. Treffen wir uns wieder im nächsten Unterricht. Bis dann. Tschüss.